Haven is headed southward through the Pacific at a speed of 33 knots. The Missouri is falling behind at a rate of about 2 nautical miles every hour. Can't this thing go any faster? I'm afraid not. This is as fast as she'll go. Liquid's target is JD, a U.S. military satellite disguised as orbital debris. Haven will have to surface in order to use the railgun. If we can figure out JD's orbit... There. we should be able to predict where Haven's gonna surface. JD is in a synchronous elliptical orbit, so its next perigee should be in, Oh. Got it! 15 hours, 6 minutes, and 12 seconds. Right. In 15 hours, it's going to be over the Bering Sea, 494 nautical miles from the Bering Strait. Haven knows it too. They'll be holding position in that area. Do they really have to get that close to launch? The nukes fired by Rex's railgun have a damage radius of approximately 300 meters. The target is a moving satellite that's traveling at 10 kilometers per second. To get the precision they need, they have to get as close as they possibly can. Liquid won't launch his nuke until JD is at perigee. The Missouri can use that time to catch up. Will we make it? Once Haven stops moving, it'll take us an hour to close the gap. After that, the Missouri needs to strike before Haven's launch preparations are complete. This ship was stripped of most of its equipment, and she's got no electronic warfare capabilities of any kind. No radar, no high-tech weaponry. We'll have to rely on our own eyes to track the enemy. From the looks of it, Haven is going to use a railgun mounted on the bridge to destroy JD. You'll need to open the cover to launch the nuke. That's our one and only chance to get inside. Inside? Why can't we attack it from here? It wouldn't do any good. As long as Liquid has control of the system, physically destroying GW would still leave supreme authority in his hands. Sons of the Patriots. Yes, Dr. Emmerich is right. That's why we need to destroy GW from the inside, before attacking Haven itself. Liquid's very own Death Star. All right, everybody, here's the plan. We know Haven will have to surface in order to fire the railgun. When it does, the Missouri will see it. We'll make a quick approach and deliver a strike team. Our goal is twofold. Prevent that nuke from launching, and wipe out GW's programming. The enemy relies entirely on electronic means of threat detection, so they won't be able to see the Missouri until they surface. We'll launch the strike team from catapults at the exact moment Haven's armored cover opens. They'll then penetrate GW's physical server room and infect it with a worm cluster. But what if they shut down GW before we get in there? Liquid is already entrenched within the Patriots network. He needs to stay there, or destroying JD won't serve him any purpose. They can't afford to have GW shut down. And let's not forget, Liquid will throw everything he's got at stopping the strike team. Exactly. The corridor leading to GW is defended by directed energy weapons that emit certain types of microwaves. Did you say microwaves? That's right. And at that frequency, the waves will start to evaporate any living person within range. A giant microwave oven. You'd have to have a death wish to go in there. Sounds like the perfect job for me. Snake, this isn't the time for your stupid jokes. Outside the corridor, Liquid soldiers will be out in full force. Inside, there'll be unmanned weapons waiting for us. Where are you getting all this information? You really think there's a way to destroy GW? Yes,
I do. She left us something that'll point us in the right direction. Naomi helped with the preparations to stop Haven's launch. Naomi? All of our internal data on Haven came from her. The reason she got on the Nomad with us in the first place was to get close to me. But she ended up turning to Sonny instead. What do you mean? She left her plan in Sonny's hands. This entire operation is based on the data she left us. Whose side was she on, anyway? We'll never know exactly what her true intentions were. But one thing's for sure. She was determined to stop Liquid. Promise me you'll carry on, or will. Come on, guys. Somebody say something positive. Anything. Attention! Listen up. A wise man once wrote, "The tongues of dying men enforce attention like deep harmony. Where words are spent, they are seldom spent in vain." Any other questions? Yes, Snake? Anybody got a smoke? Snake. So this program, you're saying Sonny wrote it? Actually, only about a third of it is her work. Naomi was working on a program to destroy GW, but she couldn't quite finish it, so she handed it over to Sonny. Sonny went fishing in my library to see if there was any source code she could use to complete it. Eventually, she found some. It was Emma's worm cluster. She took my sister's code and worked it into Naomi's program. I didn't have time to look over every single line of code, but what I did see reminded me of Emma. It was like she left traces of herself behind in the structure. But this worm cluster that Sonny created, it's even better than Emma's. Sonny's worm destroys the AI's intellect by triggering apoptosis in the cells. Once uploaded into GW, it should do some real damage. Snake, you ever think about quitting? Why? It's not like I've got my health to worry about. Are you trying to kill yourself? So, you're dead set on going to Haven yourself.
Why don't we get somebody else to go? There's no need for you to do it. I still have things left to do. Besides smoke. Otacon, why don't you jump off the ship with me? I don't think so. I've still got things to do myself. And I don't even smoke. Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Wenn, jetzt, 4. Heute am 11.06. um 7.26 Uhr am Morgen. Und meine Güte, ne? Was wieder für die lange Sequenz. 13 Minuten, bevor ich mein erstes Wort im Part gesagt habe, ungefähr. Ja, wir haben letztes Mal ja zum Ende des Akt 4 haben wir ja aufgehört aufzunehmen. Deswegen jetzt natürlich erstmal das Missionsbriefing. Und meine Güte, ne? Da war schon wieder so viel Inhalt drin. Wir scheinen jetzt wirklich Richtung Zielgerade zu gehen. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das jetzt schon der letzte Akt ist. Ich hätte jetzt eigentlich noch mit mindestens 2 gerechnet, nämlich einmal gegen, ich nenne es mal Psycho-Mantis, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Frau da heißt von Snakehound und Ocelot bzw. Liquid. Deswegen hätte ich gedacht, wir müssten eigentlich noch mindestens 2 Kapitel haben. Aber es wirkt jetzt gerade so vom Missionsbriefing her, als wenn das jetzt wirklich schon das letzte Selbstmordkommando wäre. Und wer wäre dafür besser geeignet als ja, ein sichtlich gealteter, aber auch wirklich nicht mehr, ich glaube, allzu lange lebender Snake, ne? Weil, das ist auch voll krass, finde ich, wie man von Missionsbriefing zu Missionsbriefing immer mehr feststellt, wie der Körper zerfällt, ne? Also, jetzt abgesehen von den optischen Blessuren, die wir natürlich haben, mit der Brandwunde und sowas, aber ganz am Anfang waren wir halt so, also vielleicht erstmal alt, ne? Also, wir sahen halt alt aus. Dann kam ein bisschen Husten dazu. Dann kam die Problematik mit den Nanomaschinen dazu, dass uns dann Naomi die Spritze gegeben hat, womit wir uns dann wieder zurück oder ein bisschen, ja, die Symptome lindern können. Und jetzt auch noch eine Sauerstoffflasche, die wir noch mit dabei haben. Und ich frage mich, warum lassen die Snake nicht einfach rauchen? Ich meine, er ist eh bald eine Massenvernichtungswaffe. Er hat nicht mehr viel Zeit. Warum lässt man das nicht einfach machen? Aber ich finde das auch interessant, dass diese Endlichkeit von Snake, also es ist irgendwie jedem bewusst, aber keiner spricht darüber, ne? Ich meine, nehmen wir jetzt mal als Beispiel Meryl, ne? Was haben wir mit Meryl erlebt? Wir kennen Meryl seit Metal Gear Solid 1. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist das jetzt zeitlich gesehen 9 Jahre zwischen Teil 1 und Teil 4. Ne, vielleicht vertue ich mich da auch wieder, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da liegen gerade mal 9 Jahre dazwischen, ne? Meryl hat sich extrem weiterentwickelt, aber auch Snake wird für Meryl jemand sein, den sie niemals vergessen wird. Dann haben wir Mei Ling. Mei Ling haben wir jetzt, glaube ich, wirklich, in dieser Sequenz, in diesen 9 Jahren als Snake das erste Mal persönlich getroffen. Weil bei Metal Gear Solid 2 gab es die da noch? Ich weiß es nicht. Metal Gear Solid 1 gab es sie auf jeden Fall. Da haben die auch den ersten Kontakt miteinander gehabt. Und man hat sich jetzt das erste Mal hier gesehen. Und Mei Ling war für uns, beziehungsweise wir waren für Mei Ling immer so diese Legende, oh mein Gott, der Solid Snake, es ist der Solid Snake, so nach dem Motto. Klar, die ist jetzt auch selbst, hat sich jetzt etwas umorientiert und hat auch sich einen gewissen Status erreichen können. Aber persönlich haben wir niemals ein Wort miteinander gewechselt, ne? Also auch jetzt nicht. Das Einzige, was halt Persönliches war der kurze Griff am Arm. Und was ich am krassesten finde, Otacon. Weil eigentlich, so wie ich das, ja, ich will jetzt nicht sagen mitbekommen habe, aber was haben Snake und Otacon miteinander erlebt, ne? Von Teil 1 über Teil 2, jetzt auch zu Teil 4, ne? Und dazwischen haben die bestimmt auch noch was miteinander zu tun gehabt. Das heißt, eigentlich müsste Snake für Otacon ein richtig, richtig guter Freund sein. Weil klar, er heult immer über seine Mails, ne? Hier Emma, Naomi und auch Sniper Wolf. Ne? Aber was ist, wenn der beste Kumpel kaputt geht? Weil ich glaube, ich schätze mal, Otacon wird da auf jeden Fall, wenn es wirklich zu Ende geht, sehr, sehr drunter leiden. Aber okay, wir werden sehen, wie es weitergeht. Eine kleine Sache noch. Als der beziehungsweise dieses ganze Missionsszenario erinnert mich jetzt sowieso generell sehr stark an Teil 2, also Metal Gear Solid 2, weil am Anfang die Tanker-Mission, ne? Und es ist Emmas Wurm. Emmas Wurm war in Teil 2 halt, ne? Natürlich die Sache. Das heißt, der USB-Stick, den Naomi ja quasi, ja, damals im Nomad, so hieß das Flugzeug genau, dabei hatte, wo ich gedacht hatte, okay, die möchte jetzt vielleicht irgendwie ein Virus oder sowas bei uns einschleusen, dass sie da irgendwas so im Plan hat, was für uns nicht gut wäre.
Sie wollte den Stick eigentlich eher lieber den Otacon geben, damit er es halt verwerten kann, aber nein, sie hat sich dann dazu entschlossen, es Sunny zu geben. War jetzt auch vielleicht keine verkehrte Entscheidung. Und ein ganz kleines Detail, als nämlich darüber gesprochen worden ist zwischen Snake und Otacon, hat sich Naomis Gesicht in den Brillengläsern von Otacon gespiegelt. Ne? So ganz kurz nur. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Bedeutung hatte. Ich wüsste auch nicht, wo die Spiegelung herkommen sollte oder ob es einfach seine Gedanken waren. Ne? Achso, und worüber ich noch gar nicht gesprochen habe. Natürlich Hideo Kojima. Ne? Entweder sind Frauen stark oder sie werden halt einfach objektifiziert. Ne? Deswegen als Mei Ling ihren Stab hat fallen lassen. Ne? Und sich da gebückt hat, ne, um den zu holen. Ich habe echt versucht, mit der Kamera auf den Arsch zu zielen. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es einfach nicht gesehen.